что он не заплатил за ту еду, которую он скушал. She says really silly thing. And so she said, what we would do, the King Ugrasena will arrange, Она сказала, что царь Уграсена, and he will calculate all the food that Krishna ate, решит всю проблему, он посчитает все продукты, которые съел Кришна. and then he will even pay them twice as much to keep them И он happy. заплатит им 2 раза больше. And then they won't care if Krishna comes back or not. И тогда им будет все равно, приедет Кришна или нет. They just want to get paid for his food. Они просто хотят, чтобы им заплатили за эту еду. So they want him to come back and work hard so he can pay. И они хотят, чтобы он вернулся и работал еще более интенсивно, чтобы он заплатил за эту еду. And then here she said, when Uddhava went to Vrindavan, И тогда она сказала, когда Уддава поехала в Вриндаван, they fed him so much milk они дали ему столько молока, that they put a spell on him. что они загипнотизировали его, заколдовали. And so he would cooperate and bring Krishna back, tell Krishna to come back, Чтобы он повлиял на решение Кришны, чтобы тот вернулся обратно. to take care of the cows, Чтобы он опять заботился о коровах. because they want him. They lost a good worker. Они потеряли хорошего работника. So she's called the crazy wife of Ugrasena. Ее называют сумасшедшей женой Уграсена. And she says really funny things. И обычно она говорит очень смешные вещи. She said, Она сказала, why does Krishna want to go back to Vrindavan? They didn't even give him any shoes to wear. она говорит, почему же Кришна так хочет вернуться во Вриндаван? Они ему даже не давали ботинки. And they didn't give him anything to eat. И они не кормили его. And he was so И hungry он был очень голоден. that when he stole a little butter, Когда он украл немножко масла, they tied him up. они его связали. And he was still hungry. И он был очень голодный. Oh, what else did she say? Что же еще она сказала? She said really funny things. Обычно говорит очень смешные вещи. So, when she said that about Uddhava, Когда она сказала это об Уддаве, Mother Rohini, мать Рахини, Lord Balaram's mother, мама Господа Баларама, who was visiting in Dwarka at that time, который приехал с визитом в Двараку в то время, she couldn't stand to hear that anymore. she couldn't stand that. She couldn't tolerate that Padmavati was saying this. Она больше не могла терпеть то, что говорила Падмавати. She said, "Oh, mother of Kamsa, Она сказала, о, мать Камсы, why are you saying that Krishna is simply being used for taking care of cows? почему ты говоришь, что Кришну использовали только для того, чтобы приглядывать, присматривать за коровами? Actually, if the people don't see Krishna for one moment, Как правило, если люди не видят Кришну хотя бы одну секунду, жители Вриндавана. да, Вриндаван. the devotees of Vrindavan, преданные Вриндавана. even if Krishna goes behind a tree for a moment, если Кришна скрывается за деревом хотя бы на секунду, they feel like they're going to lose their lives. им кажется, что они сейчас умрут. And when Krishna goes to the forest with the cowherd boys and the calves, И когда Кришна идет в лес с пастушками и коровами, it feels like he's gone for one yuga. кажется, что проходит целый век, целая юга. All they do is look at the sun, Они все смотрят на солнце, waiting for it to go down, ждут, когда же оно сядет. so they can see the dust coming И они видят, как наступают сумерки. Нет, from the cows walking. Пыль, да, на горизонте смотрят, And they know Krishna's coming home. И тогда они понимают, что Кришна возвращается домой. Actually, when Gopakumar, in the other part of Brihad Bhagavatamrita is the story of Gopakumar. В другой части Брихад Бхагаватамриты рассказывается история Гопакумара. And when Gopakumar entered Vrindavan, when he entered Krishna's pastimes, И Гопакумар попал в Вриндаван, когда он оказался в лилах Кришны. he
he saw he entered Vrindavan and everyone was like this. Когда он попал в Вриндаван, он видел, что все были очень грустные, поникшие. And he's saying, "Excuse me, do you know where Krishna is?" И он спросил у жителей Вриндавана, не знают ли они, где Кришна. And they just look at him like, oh. И они с глубоким отчаянием смотрели на него. И еще вздыхали. And then finally one person, nobody would talk to him. И никто ему не отвечал, никто с ним не разговаривал. And then finally one person said, "Why are you asking this question?" И тогда кто-то один у него спросил, почему ты задаешь этот вопрос? Don't you know that Krishna has gone to the forest? Ты что, не знаешь, что Кришна ушел в лес? И тяжело вздохнул. And then Gopakumar is thinking, either this is the most miserable place that ever exists in the world, ever existed. И тогда Гопа Кумар подумал, что либо это самое несчастное место, которое можно найти в мире, которое существует, Or this is some wonderful thing is happening. или здесь происходят какие-то удивительные, невероятные вещи. Anyway, I won't go into that part of the story too much. В любом случае не буду очень сильно углубляться в эту историю. But tomorrow I want to read the end of this one. Но завтра Which one? Гопакумар? The one about Gopakumar, the very end of the Brihat Bhagavatam. This is only the first part. But in the very end of the Brihat Bhagavatam, it's describing how Krishna is welcoming someone who's been brought by his guru to Vrindavan for the first time, who's entered into Vrindavan pastimes. Завтра мы почитаем конец Брихат Бхагаватамриты, в которой говорится, как Кришне приходит, Кришна встречает того, кого отправил к нему его гуру. Да, кто первый раз вступает во Вриндаван. For the first time. Yeah, it's really sweet. Это очень сладкая It's really almost the sweetest thing I have ever heard. Это самая сладостная вещь, которую я когда-либо Krishna слышала. greets him, says, "Oh, he knows who he is," and he calls him by his spiritual name. And from that time, that's his name. Он знает, кто это, он приветствует его, называет его духовное имя, and he calls his spiritual name. Yeah, he calls him by a name, Yes. and then from that time on, that is his name. Он называет, As a cowherd boy. он называет его, дает ему имя, получается, да? Получается, да, что он его встречает и называет его каким-то именем, и с тех пор это становится его именем. I forget the name, but we can look it up. Я забыла имя, но мы посмотрим завтра. And he says all these things. Oh, you are the moon that has come out of the ocean of Brahmins. Who says? Krishna is saying this to him. He says you, and he's praising him as the best of the Brahmins, the moon that came out of the ocean of the И он Brahmins. его прославляет, он называет его луной, который поднимается из океана. Брахмана. And then that Prabhu, who was a Brahmin, and his guru, they both fall on the ground, crying. Can we call him a devotee? Yeah. Этот преданный его гуру, That cowherd boy. пастушок уже. And then Krishna made him a cowherd boy. Yeah, I mean, this is when he entered into Vrindavan, and he got his form as a cowherd boy. То есть, когда он пришел в Вриндаван, он принял форму пастушка. He entered into Vrindavan pastimes. Он попал. But he was a Brahmin before them. Он попал в лилы Вриндавана, до этого он был брахманом. Хорошо? Then Krishna, the guru and the new cowherd boy fell on the ground. They're both cowherd boys now, and they fell on the ground. And Krishna fell on top of them. He fell down. He fell on top of them and embraced them with his arms. И брахман, его гуру,
они падают на землю. Два пастушка теперь уже. Ну, они. уже два пастушка. Уже был один пастушок и его ученик, стали два пастушка. Падают на землю, и на них сверху падает Кришна. И обнимает их. And he's embracing them. Oh, he's so happy. Он так счастлив. But I wasn't going to tell It this will be tonight. tomorrow. Yes, Я it is. собиралась об этом рассказывать сегодня. Really, really sweet. Завтра, вы знаете, It's like an advertisement, you know? Шот. Tomorrow night, be there or be Это реклама. Промо. So this is Rohini is continuing. И вот о чем продолжает говорить Рахини. Because Padmavati is always talking as though Потому что Падмавати всегда говорит, как будто бы he's living in some terrible jungle with terrible beasts everywhere and being put to work and not fed как and будто no бы shoes. Кришна живет в джунглях с дикими зверьми, его постоянно заставляют работать, не кормят, обувь не дают, плохо с ним обращаются. Не кормят вообще. Не кормят, да, и обувь не дают, понимаешь? Просто раб. He tells they even do not feed him. They don't It's feed him. awful. They don't give him a bag covered with dust. But Rohini's saying he loves to play. Но Рахини говорит, что ему очень нравится. And he wanders around in the forest with his elder brother, his friends, and the cows. And they go to many forests and play all day. И он весь день он гуляет со своими с пастушками, с коровами по лесам. Они знают все леса там знают, и везде в них играют. And in those forests there are many beautiful lakes that are full of fragrant lotus flowers. И в этих лесах очень много рек. Озер, lakes. Озер, да, в которых растут прекрасные, Прекрасно пахнущие. пушистые лотосы. And there are many water birds and bumblebees that are intoxicated by seeing Krishna. Intoxicated. Water birds, it's what is it? The birds that live in water. В этих озерах живет очень много птиц. Водоплавающие, да? Звучит и пчел. Пчелы вокруг бьются. Ароматы. And the very wonderful Jamuna River touches the land of Braja. И удивительно прекрасная река Ямуна касается земли Вриндавана. And there are many other wonderful rivers Там также протекает много других удивительных рек. that flow down from the Vindhya hills and other places. Rivers and waterfalls are coming into Braja. Реки, которые стекают с Many rivers. Many other rivers. которые стекают с холмов Виндхья. Because we hear the Jamuna flows, but we also hear there are many waterfalls and what other rivers are coming also. They call them rivers. Waterfalls, they call Waterfalls rivers. are rivers. I mean, they're just rivers that have come over the side of the And they mountain. get into Yamuna. Maybe. И Yeah. там рядом очень много водопадов, та вода, с которых стекает, также, возможно, попадает в Ямуну. And so anyway, Rohini is describing how many beautiful things are in Vrindavan, and beautiful birds and animals, and many vines and trees and bushes, and many fruits and flowers and twigs, and there's always music from the peacocks and different kinds of birds, and Lord Brahma is worshipping that place. И Рахини, она описывает Вриндаван как удивительное, прекрасное, красивое место, в котором живет много птиц, которые наполнены прекрасными звуками павлинов. Да, павлины. Криками павлинов. Криков. Вот они кричат. How they call it? You know? They sound like, oh no, forget it. I didn't mean it. Beautiful songs of peacocks. Там
там растут прекрасные фрукты, цветы. И самое главное, Brahmins. They are the object of Lord Brahma's prayers. Lord Brahma is И praying сам to Господь them. Брахма молится, да. Все то, что находится в Вриндаване. And it says that the cows. Treatment for you. И они говорят, что коровы. Wow. Where is the translator? Now we're going to drink in front of everyone. It's Tea party. No. English tea party. He's saying that actually, she's saying that the cows go freely. There's no one to steal them. They're not in danger. And there's no need for Krishna to take care of them. They will just come home at night. But Krishna loves to do this. Она говорит, что коровы гуляют свободно, и их никто не крадет. Да, и вечером Кришна. Вечером они бы запросто, они могли сами сходить попастись, и вечером бы пришли домой без всяких пастушков. Но пастушки, Кришна особенно, предпочитают с коровами ходить. And then Padmavati, the crazy old lady, И тогда Падмавати, сумасшедшая женщина, she said, она this is говорит, what she said to Rohini. она говорит Рахиде, Oh, talkative child. about Krishna? She's saying, no, she's About saying this to Rohini? Rohini. Because Rohini is like a niece to her. She's saying to Rohini. Болтушка? Да. Болтушка? Маленькая болтушка. Then, why have we heard that because the cows are not protected, many of the cows and animals have died? Так откуда же мы If you're so слышали, smart. если ты такая умная, то мы недавно слышали, что очень много коров и животных погибло. She's saying she's calling Rohini a very silly person. Она считает, что Рахини очень глупая, недумающая. Of course, they died because of Krishna's leaving. Really died? Well, I mean, like died. Конечно же, они умерли, потому что Кришна их оставил. But when Krishna heard this, Но когда Кришна это слышал, his face became, стало it says withered, withered, like dried up. Но она сморщилась, я так поняла. You know, like if you so much, you know. Сжурилась, вот. Yeah. And he looked at Balaram. Сжурилась. Как-то есть такое застойчивое сочетание. And he looked at Balaram and was crying so much. Он посмотрел на Баларама. Баларама was crying? No, Кришна. Krishna. Он посмотрел на Балараму и заплакал. Then Balaram began to also cry. Заплакал. But the thing is, Но дело в том, что when you, like, these are real tender feelings of Krishna. They are real. вот эти вот чувства Кришны, они Krishna is dedicated to them. Кришна предан им. And to hear that they're suffering is terrible for him. И он знает, Really terrible. And for Balaram. и вот эти страдания, которые испытывают жители Вриндавана, они мучительны для Кришны и мучительны для Баларама. He's saying, even Lord Balaram said, everyone in Braja is so dear to you. Даже Господь Баларам сказал, жители Вриндавана так дороги тебе. So the deer, the birds, the trees, Олени, птицы, even the grass даже трава. has gone. Everything has gone dry and is Все высохло. like no life. Все как будто бы вся жизнь ушла оттуда. So a few humans think you might come back, and they're still alive. Лишь некоторые думают, что ты вернешься обратно, поэтому они живы. If you are not kind to them now, they will also die. Если ты к ним сейчас не вернешься, то они погибнут, умрут. Very sad. Yes, very sad story. But we have to remember Но нам следует помнить, that
The sweetness of separation from Krishna сладость от разлуки с Кришной is so sweet настолько сладка, that Krishna wants to feel it. что Кришна хочет почувствовать ее. What the Supreme Lord wants to taste То, что хочет попробовать Верховный Господь in Mahaprabhu's pastimes, в лилах Махапрабху, we have to remember, and Krishna told the queens of, at the end of the story, Krishna is telling the queens of Dwarka в конце этой истории Кришна говорит царицам Двараки and Narada и Нараде, that it's not, the sweetness of separation is not the same as this world. Он говорит, что сладость от разлуки, она не такая же, как в этом мире, она другая. Where after feeling missing someone, then you see them and it's very much nicer. It's not like that. Это не то, как мы думаем, что когда мы по кому-то скучаем, мы встречаем этого человека, и мы радуемся этой встрече. He said separation itself produces the highest kind of divine association. Он говорит, что разлука сама по себе создает the highest, you can say the highest degree самый высокий, высший уровень of divine association, божественной влюбленности, Association. Божественного единения, божественного единения. and therefore the highest kind of sweetness. И таким образом самая высокая степень сладости. Это и есть самая высокая есть, да. степень сладости. Только в разум можно ощутить. But there's also, externally it's, well, it's both. I mean, we can only read about this, Мы but можем только читать об этом. Krishna, he's here. It's saying Krishna's very gentle, Но здесь говорится, что Кришна очень мягкий. and he became overwhelmed with grief to hear of how others were suffering. И ему очень горестно слышать о страданиях других. And he took his arm around Balaram's neck, И он обхватывает шею Баларама. and he was crying extremely loudly. И он начал очень громко плакать. And his tears washed away all the decorations of his body, the ointments. Ointments, like Украшения. ointments means like oils, like you can say like oils. И вот его слезы, они смыли все благовония, мази, да, вот эти ароматы, Притирки, которыми тело было натерто. Then Krishna and Balaram both fainted. Да, затем Кришна Баларама упали. And Обморок. Faint, yeah. Faint. They fainted. Потеряли сознание. No one could tolerate that. И больше No никто же не one мог could tolerate to see that kind of sadness. И никто же не мог видеть такую высшую степень печали. And everyone was crying so loudly Все начали очень громко плакать. that Ugrasena, who was waiting in the hall, Даже Уграсена, который Remember? ждал With all the... and also, and they could hear the Brahma and Gargamuni and the other Brahmins in the city. They could also hear this, and they were all crying. И все мудрецы, которые находились в городе, они все очень, они слышали, что происходит, и тоже How could they hear? как они могли слышать? Because it was extremely loud. Loud. It went into the whole universe, filled up the universe. Everybody heard. Everyone heard, even Brahma heard. Этот плач был настолько сильный, настолько громкий, что все во Вселенной, даже Брахма слышали его. And then Brahma came. Тогда Брахма He came to see What is going on? пришел посмотреть, что там происходит. Even the Vedas and Puranas came. They're all persons. Веды и Пураны пришли. The persons. The Vedas are all persons. Они все персона. Веды все. Everything is a person. Все Every персона. shloka is a person. Каждая шлока персона. Actually, we're not reading. We are praying to the books to please reveal yourself to me. Когда Мы не читаем, мы молимся этим чтобы шлокам. они открылись нам. And the same mood of partaking prasadam.
It's not eating, it's worshipping. И с таким же настроением мы должны почитать прасад. Это не просто еда, мы почитаем еду. Поклоняемся. А мы едим. Жрем можно. Жрем можно. Да вы пейте. Anyway, these are very high pastimes. And эти лилы, они очень высокие. And they're very, I mean, we don't understand these Мы их не things. понимаем. But Sanatana Goswami has given us this so that we can begin to understand how soft Krishna's heart is. Really, it's very soft. И Санатана Госвами And он нам оставил эти шлоки, да, чтобы мы поняли, насколько у Кришны мягкое сердце. so Lord Brahma tried to understand how he can help the situation, И лорд which became so desperate. Господь Брахма начал думать, как же он может помочь в этой ситуации. So he ordered that Vishvakarma, Vishvakarma is the architect of the universe. Он приказал, чтобы Вишвакарма, как архитектор Вселенной, Прораб, Да. да. как? Прораб. Архитектор богов. Он для богов. Vishvakarma for gods, and for demons they have another one, Maya. Maya for demons, yes? For the gods from Indra. Yeah. He created one. Vishvakarma actually. Вишвакарма, He's a great architect, and Lord Brahma ordered that he will build a complete copy of Braja. и Господь Брахма приказал, чтобы Дварка. он построил, Somewhere a little way away. чтобы он построил точную копию Вриндавана. Even Где-то недалеко so- от Дварки. and the replicas of Nanda and Yashoda and the gopis and the gopas and the cows and many things. Trees. In Marvel? Huh? In Marvel? Oh, by his mystic. Это Брахма? No, Vishvakarma was ordered by Brahma to do this. Yes. To But make- how can he, if he makes buildings and how can he make Nandu and He's not Yashoda? making them. He's making a replica. What does it mean replica? Statue. Like a It's a statue, but statue. looking exactly the same. But from which material? What Well, kind of it material? doesn't say. I don't think it's any material we have around here. I see. And I'm joking, but I But- actually don't know. But But they were not alive. Not alive. no, И он Statues. приказал ему like statues. создать You could say статуи deities. Нанды, Яшоды, пастушков, коров. And even every piece of grass, because Krishna knows all the И grass. даже Все травинки. каждую травинку, да, потому что Кришна очень хорошо помнит. Знаете, все травинки свои. Exactly the same. Прям точно такой же. Что нельзя And отличить. Brahma transported Krishna and Balaram to that place. И Брахма перенес Кришну и Балараму в то место. And Rohini also came. И Рахини тоже туда отправилась. And then he put Krishna and Balaram on the back of Garuda, and Garuda brought them to this new Vrindavan. И когда они посадили Кришну и Балараму на спину Гаруды, и он Вернее, он отвез так и их перенес. в тот новый На Гаруде. Вриндаван. На Гаруде. And other who were conversing like Narada, They It watched from behind things. they watched how Krishna and They- Balarama Yeah. is going to. But the queens, they came and they hid and watched. They were hiding behind the trees, behind pillars. They were watching because they never see the pastimes of Vrindavan. So they got to see what happens. И остальные, они все наблюдали, Царицы тоже царицы, пришли. да, они смотрели за деревьями, было очень интересно, потому что они никогда не видели того, что происходит во Вриндаване. And Narada watched from the sky. Народ He наблюдал, was feeling a little shy. немножко стеснялся. But Balaram on the back of Garuda
Но Баларама came to his normal state. Пришел в себя. And Krishna was Кришна был actually put into his bed in Vrindavan. Put into his bed. His normal bed in the house of Nanda. Oh. He made the bed. They put Krishna in that bed. And Lord Balaram was standing there in his cowherd dress. Кришна, он Его положили на кровать в его в доме Нанды, а Баларам стоял одетый как пастушок рядом. Веселым было, да. Хочешься просто вокруг статуи. Narada was feeling, I caused so much trouble. Yes, really. So he went into the sky to watch. If he didn't come, if he wouldn't have come, yes. If he wouldn't be But nothing happened. That's why Krishna was saying later, don't worry, the sweetness of this pastime, the sweetness of my feelings for them, the sweetness of their feelings for me is almost unknowable by anyone. How sweet. Поэтому Кришна говорит, что вот эти вот Don't worry, Narada. все отношения, It's not они bad. для I'm нашего, happy with you. нам они непостижимы. Да, то есть мы не можем понять, почему так происходит. Нет, он сказал, что, вернее, да, он сказал, что Нарада, не волнуйся, ты ничего плохого не сделал, потому что это сладость, какой я ощущаю в разлуке с ними, и то, что они ощущают в разлуке со мной, она невообразима. То есть ты просто, не о чем сожалеть, ты просто ее вызвал. Это не страдание, а это сладость. Поэтому не казни себя за то, что ты начал. And also Garuda, he also went up into the sky. Также поднялся в небо. And he spread his wings расправил крылья, to make sure that Krishna always has shade. чтобы убедиться в том, что у Кришны есть тень. So Balaram immediately is very brilliant. Balaram is so intelligent, and immediately understood the situation. Баларам был очень умным, он сразу же понял, в чем дело. And he put the buffalo horn on Krishna and his flute. Рожок повесил, флейту. Он на Кришну повесил? Флейту Кришна. Krishna is sleeping, and Lord Balaram covered his face and put his buffalo horn, his flute. On him. Yeah, While he was sleeping. Yeah, and he put his kadamba garland И пока Кришна спал, and a peacock feather. он Кришне одел гирлянду из цветов кадамбы, да? Рожок прицепил, флейту повесил, перо воткнул, все быстренько соорудил. Then he put him in the nice things, the garment. Vishwakarma made beautiful clothes. Put on Krishna. Вишвакарма создал очень красивые одежды, одел. Yellow. Everything just like perfect. And then Balaram said, he said in a loud voice. Krishna was sleeping. Yeah, now Balaram wants to wake him up. И потом Баларама посчитал нужным его разбудить и громко сказал. Lord Balaram said, Shri Krishna, Krishna, brother, rise, wake up, look, it's late. The cows have already gone to the forest. Тогда он закричал: Кришна, брат, вставай. Уже поздно. Уже поздно, коровы уже уходят в лес. Они уже входят в лес, да. And then he said, your friends headed by Sridham are waiting for you. Overcome with love, your parents have no power even to speak to you. Твои друзья... Because you are living? No, they're just standing there. Because they are statues. Твои друзья, которые под предводительством Шридамы ждут тебя. Overcome with love. Да, и переполненные любовью. Переполненные любовью. Переполненные любовью твои родители даже не могут с тобой разговаривать. Уже, да, у них просто столбняк. Кондратий. So Mother Yashoda is saying they're looking at your lotus face, and the gopis, they're looking at you,
And they're whispering to each other and smiling at you. Они смотрят на твое прекрасное лотосоподобное лицо, и они перешептываются друг с другом. Да, о тебе. Но пошевельнуться не могут. Ну, объяснил. Хорошо, красиво. Кто же его посадит? Он же памятник. And then Balaram made him stand up even though he was still sleeping. Made Krishna stand up. Поднял Кришну, пока он спал. And then after a while Krishna woke up. И когда Кришна проснулся, I said, он сказал, good, good. Хорошо. And then opening his lotus eyes and looking in all directions, he smiled very broadly. Открыв свои лотосоподобные глаза, он посмотрел вокруг и очень улыбнулся, широко улыбнулся. And then he saw the deity of, of Nanda in front of him, and he became very shy. Deities? Krishna became. When he saw. When he saw Nanda Maharaj standing there, he was a little, because he slept too late, and now the cows are already in the forest. And already all parents are here. Yeah, and he was like, oh, and he bowed down to Nanda Maharaj. Да, и когда он проснулся, он видел, что перед ним стоит его отец, Нанда Махарадж, и ему так стало стыдно, он проспал. Да, проспал, коровы ушли в лес, все уже встали. He's a little shy. Немножко стеснялся. And then he saw his mother smiling at him with her eyes not blinking. Видел, как мама ему улыбается, даже не моргает. Ничего не заподозрил. And then he smiled at her. И он улыбнулся ей в ответ. And the Supreme Lord said, И Верховный Господь сказал, oh, mother, so many dreams I saw. мама, я видел столько снов. They're nothing like my life, my real life. А они совсем не похожи на мою реальную жизнь. I dreamt I went to Mathura. Мне приснилось, что я отправился в Мадхуру. And I killed many demons. And I even killed Kamsa И убил много in my демонов. dream. И даже Камсу в своем сне. And the demigods were very happy with me. А полубоги очень радовались. Like mother, the children wake up and tell their mother their dreams. Да, как дети обычно просыпаются и рассказывают маме, что им приснилось. He said, I can't tell you all the stories I dreamt. Я не могу тебе рассказать всего того, что мне приснилось. I even dreamt I built a big city on the seashore and I named it Dwarka. Мне даже приснилось, что я построил большой город на берегу и назвал его Дваракой. Okay, so after Krishna saying all these things about his dreams, he offered obeisances to his mother. После того, как Кришна рассказал об этом, он поклонился своей матери. And Rohini was there. И мать Рахини была Like real Rohini. Как, была настоящая Рахини. No statue of No, Rohini. because she was there in Dwarka and she just came. So no need to make her statue. Right, she was there. And she realized that Krishna needs some lunch to bring to the forest. И она поняла, что Кришне нужно принести обед. Что Кришна должен взять обед в лес, когда он пойдет. Есть с собой. And Krishna said, Krishna, your mother was so worried about you because you slept so late. Она сказала Кришне, твоя мама так о тебе беспокоилась, потому что ты очень долго спал. You not so need to talk to her so much. Не нужно так много разговаривать с ней. Не надо так долго ее беспокоить. Just go because the cows are already in the forest with your friends. Просто отправляйся в лес, коровы I'll make с your твоими lunch. друзьями. Я And приготовлю I'll тебе send обед. it. И отправлю. Your mother is too worried. Твоя мама слишком обеспокоена. Идеально. And when Rohini spoke these, Перенервничала мама. Мама не может, не надо с ней разговаривать. then Rohini spoke so affectionately to him, and he offered obeisances to her. Рахини говорила с ним с такой большой любовью, в конце он поклонился ей. And Mother Yashoda was holding a little pot of butter in her hand. И мама Яшода. That's the way Vishwakarma made her. И в руке у мамы Яшоды был небольшой кусок масла. Это в таком образе создал ее He архитектор. put some nice real butter in her hand.
Real butter? Yeah. You put real butter? It was real butter. Масло было настоящее. So Krishna's walking out the door and he just took the butter. И Кришна направился к двери, взял масло. Проходя мимо, взял масло и пошел. How is it possible to eat butter? Huh? How is it possible to eat Easily. butter? Easily. Just butter. It's, For Krishna. it's, maybe it's Is it the same butter like we are? Oh, children eat butter. Мои дети My едят. son used to always steal butter. дети едят. Диана, Sweet, fresh любишь масло butter. есть? Oh, one thing is about butter. Yes. This is an Ayurvedic thing, has nothing to do with the story. Одна вещь про масло, это из аюрведы, никакого But отношения к before, истории не имеет. they churned butter out of yogurt. Они взбивают масло из йогурта. And it has many good cultures inside of it. И внутри находится много полезных Культур. Yeah, you Ну, can био- digest био- it. You can eat it. И можно кушать. So it's different butter. A different butter. Not like we buy. Not No. like we buy. And not only that, but the Это milk как, наверное, может is быть, made from. как сепараторная сметана. Вот, типа, спрей. Цена, ну подожди. Ну, что- This is just an Ayurvedic thing. But in the past, and also all the milk Но в was прошлом made все молоко, from cows that are eating grass. все молоко получали из коров, которые кушали траву. And it's a fact now. И сейчас They- это факт, They've discovered что они открыли, that when cows eat grass, когда корова ест траву, their milk has all the enzymes that you need to digest milk. в ней находятся все необходимые Энзимы. энзимы, которые Чтобы необходимы для переваривания этого самого для молока. усваивания. That's why there's so much lactose intolerant. We can't digest it. It doesn't have the enzymes. Вот почему так много людей, которые не переносят лактозу, у нас просто нет Like, этих why энзимов. should the whole population of the world suddenly not be able to digest milk when we've been drinking milk for thousands of years? Да. It's because cows eat grass. That's what they eat. А раньше коровы ели траву и все нормально переваривалось, а теперь куча населения, которое не может переваривать молоко. Сейчас потому что они едят комбикорм, который делается из костей, и хрен еще знает из чего. Комбикорм, да, реально, его из костей делают. Then, as he was walking down the road, И когда он шел по дороге, спускался, he saw some gopis standing there, Radharani and her friends, он увидел некоторых гопи, которые там looking стояли. like they're whispering to each other. Радхарани и ее подружек, они выглядели со стороны, как And he они said- перешептывались and- между собой. And he spoke to Radharani. И он обратился к Радхарани. O queen of my life, О, королева моей жизни, now you have met your sincere devotee. наконец-то теперь-то ты встретил своего искреннего, преданного. In this secluded place. Secluded means Alone. в этом укромном месте. Why don't you talk to me? Почему же ты со мной не разговариваешь? Are you angry? Ты злишься на меня? Did I offend you? Я тебя обидел? O all-knowing one. Oh, О, one. всезнающий. I know. Я I знаю. know why you're not talking to И me. я знаю, почему ты со мной не You, разговариваешь. you know about that dream I had last night Ты знаешь о том сне, который мне приснился прошлой ночью? about going to Mathura О том, что я отправился в Мадхуру and building the city of и Dwarka построил там город Дваруху and leaving you. и оставил их. You must know I had that dream, and that's why you're not talking to me. Должно быть, ты знаешь о том, что мне приснился этот сон, и поэтому ты со мной не разговариваешь. Обиделась. в общем. He said, I left you and I married many princesses In my dream. in my dream. Кришна продолжит, что я тебя оставил и женился на принцессах. Столько And I had стольких many- многих принцессах. And I had big family, many children, grandchildren in my dream. В моем сне у меня была большая семья, много детей, внуков. Okay, Хорошо, I have to go to the forest, мне пора в лес. and I'll run away, and I'll see you later. И убежал. И увидимся. Сказала, да, I'll see you увидимся in the позже. evening, we will talk. Увидимся вечером, поговорим. So after saying these words, he threw flowers on her. Сказав эти слова, он
осыпала ее цветами. And then he looked around. He? Krishna looked around. И Кришна make sure посмотрел nobody's по looking, сторонам, and he gave her a little kiss. по сторонам, что никто не видит. And then he ran to catch up with the gopas. И тогда он побежал, чтобы догнать своих друзей. Он посмотрел по сторонам, что никто не смотрит, и поцеловал ее. Да. И убежал. And Devaki was watching this. Devaki наблюдала за этим. Devaki, his mother, Yes. in Mathura. Also, They're all watching. Они все наблюдали. but it is near Dwarka. Devaki also were. They all came. They all came. And they're watching this pastime. И они все From Mathura. пришли, они наблюдали за... She came from Mathura. It is so far. Well, Krishna was born in Mathura. Yes, but Devaki were living in Mathura. And But she also came. Devaki came. Somehow, I don't, but when she saw И когда Девика видела это, that Krishna was, how he was dressed, how he was playing his flute, she never saw this before. как он был одет, как он играл на флейте, она такого никогда не видела. And she became filled with love. И она вдруг наполнилась сильным чувством любви. And even though she was very old, И хотя она была очень старая, milk came from her breast. из ее грудей потекло молоко. And all the queens fainted to see him like this. И все царицы упали в обморок, когда они увидели это. But then Uddhava stopped her. Но Удава ее остановил. Because actually this is not her mood. Because she's from his dream. No. She's really there. No, she's really there, but for him it was dream, and it's impossible for dream to become true. Эффект бабочки. My dream. Она побежала к нему, но Удава ее остановил, потому что у нее было другое настроение, да, она была из другой игры. Из другого мира. Да, из другого мира. Then Krishna came to the ocean. Затем Кришна подошел к океану. And he thought it was the Jamuna. Он подумал, что это была Ямуна. And he called his friends to come and play. И он позвал своих друзей присоединиться и начать играть. And then he said, "Where are my friends? Come on, we're going to bring the cows so they can drink the water of the Jamuna. Он сказал: где же мои друзья? Пусть они приведут коров, чтобы We're going они to play and могли напиться воды из реки Ямуны, и мы поиграем. Then he saw that the waves of the ocean were very big and strong. Тогда он увидел, что волны океана были очень высокие и сильные. And then as he's looking, he saw Dwarka. И потом он вдалеке увидел Дварку. And he said to Balaram, "What is this? И он спросил у Баларама, что это? Where am I? Где я? Who am I?" Кто я? Да ладно. And he couldn't understand. И он не мог понять. Правда не мог понять. And he was, И он загрустил. he said, Balaram said, Баларам сказал: "O King of Vaikuntha, о, царь Вайкунтхи, O my Lord, о, господин, please understand who you are. Пожалуйста, пойми, кто ты. You were asked by the demigods to come to destroy the demons. Полубоги попросили тебя снизойти и уничтожить демонов. And to protect. И защитить. And to do the sacrifice with your cousin Yudhisthira. And to do the sacrifice with... The Rajasuya sacrifice with Yudhisthira. И Юдхишхира, и совершить эту Раджасуя яги с Юдхишхирой. And you made Yudhisthira the emperor of the world. Он сделал Юдхишхиру императором. Ты сделал. And you frightened away many demons. И ты испугал многих демонов. You have come here Ты пришел сюда, to kill the demons who hate your devotees. Чтобы победить демонов, убить их, демонов, которые ненавидят твоих преданных.
And so Krishna is standing on the ocean and he sees Dwarka, and Balaram is gradually bringing him Back to his consciousness. back to Dwarka. И Кришна стоит на берегу океана, а Баларама постепенно, потихоньку возвращает его обратно. В реальность. And he's saying now, you're not finished with your job. И он ему говорит, что ты не закончил начатое. And then Krishna entered a different mood. И тогда Кришна And he got a different mood. The mood of Dwarka came back. Изменяется его настроение потихонечку. The mood of Dwarka returned to him. Yeah. And he Настроение said, Дварки возвращается, он говорит. he said, oh brother, Он говорит: о, брат, where are those tiny little creatures headed by the Salva's brother? Anyway, where are those tiny little demons? I'll kill them all today. где эти маленькие I'll kill them создания? all myself, no problem. Где эти Where are they? маленькие незначительные создания? Где они? Я их сейчас же убью всех. И пойду. You should know I will keep my vow. Ты должен быть уверен, что я сдержу свое слово. And this way, Таким образом. he looked in every direction И он смотрел по сторонам, искал их. and he saw that he was the Lord of the Yadavas. И он понял, осознал, что он был вседержителем, да, Господином Ядавов. Ядавас? Universe. Yadavas. Ядавас. And the king of Universe. yeah, and the king of Dwarka. Царем Двараки, господином Ядом, предводителем Ядава. But he wasn't a king, because Ugrasena was a king. Yeah, well, He was- you can say he's the master of Dwarka. Master of Dwarka. Господин Okay. Двараки, да. Then he saw that Затем he он had his увидел, flute in his что у него в hand. руках флейта. He remembered how he had fainted before. Он Before when he fainted with Balaram, да. he remembered. И он вспомнил все то, что произошло до того, Как они в обморок упали. в обморок. До того, как в обморок упали. Then he started to laugh. Потом он начал смеяться. And then Balaram smiled and told him how Brahma had made all the arrangements. Тогда Баларама повернулся и рассказал ему, как все это устроил Господь Брахма. So he looked at his brother's face and he was a little embarrassed. Он смотрел Кришна на was лицо embarrassed. своего брата, Кришна был And немножко удивлен. Then he saw his body's covered with dust. И тогда он понял, что увидел his body, Krishna's body. Yeah, because in Vrindavan there's so much dust И from the тогда он cows. увидел, что Divine dust. увидел, что его тело покрыто пылью. And he jumped into the ocean И он прыгнул with в Balaram океан, and с Баларамом. took his bath. Then they went on Garuda, Они and отправились. as soon as Garuda saw that Krishna's mood had changed, he came and he took Krishna and Balaram back to Dwarka. Когда их настроение изменилось, Гаруда это увидел, он пришел, забрал Кришну Балараму и отвез их в Двараку. So I think we can stop here because Наверное, there's здесь still мы a lot more. остановимся. Тоже чуть-чуть. But- Больше, чем мы хотели. But it gives Sanatana Goswami is giving us, Санатана Госвами more understanding about Krishna in Dwarka, Krishna in Vrindavan. дает нам немножко больше понимания о Кришне в Двараке, Кришне во Вриндаване. Actually, Krishna doesn't leave Vrindavan ever. Но Кришна никогда не покидает Вриндаван, На самом деле. на самом деле. And he expands himself as Dwarka Krishna. И он Распространяется. себя Он себя еще в форму Кришны, Двараки. властелина Yeah, Двараки. it's not full Krishna. Это не настоящий Кришна. Не полный So, экспансия. when Srila Rupa Goswami, Когда Шрила Рупа Госвами, he wrote a play, он написал And he was- пьесу, and he was, и он был- he was, Satyabhama came to him in a dream. ему приснилась Сатьябхама, Пришла во сне. пришла, да. And she said to Srila Rupa Goswami, no, you have to make this into 2 plays. И она ему сказала, что ему нужно разбить на 2 пьесы. The part about Krishna in Vrindavan Первая часть это про Кришну в Вриндаване,
And the part about Krishna in Dwarka must be two different plays. А вторая часть о Кришне в Двараке. То есть эти две части должны быть отдельно. Разные две пьесы. Это разные. So Vidagdha Madhava is about Krishna in Vrindavan. Видарха Мадхава это рассказывается о Кришне в Вриндаване. And Lalita Madhava is about Krishna in Dwarka. Лалита Мадхава рассказывает о Кришне в Двараке. Because Krishna is fully manifest in Vrindavan, but only partly manifest in Dwarka. Потому что Кришна полностью проявляет себя в Вриндаване, но частично проявляет себя в Двараке. The original Krishna is Krishna. Krishna is Krishna of Vrindavan. That's who Krishna is. Истинно Кришна, он в Вриндаване. And she wanted to tell to Rupa Goswami these cannot be mixed together. И она хотела сказать Рупе Госвами, что их нельзя смешивать. So anyway, we can end there, but Закончим здесь, на этом месте. there's so much to talk about. Actually, Satyabhama, Вообще, Сатьябхама, she appeared in Mahaprabhu's pastimes она участвовала в лилах Махапрабху as Jagadananda Pandit. как Джагадананда Пандит. And Jagadananda Pandit, А Джагадананда Пандит? Вот Сатьябхама из Радхарани. Satyabhama is Radharani. So, Джагадананда Пандит из Радхарани. Well, Satyabhama is an expansion of Srimati Radharani. And Jagadananda Pandit also is expansion of Srimati Radharani. Yeah, well, Jagadananda Pandit wrote a book Джагадананда called Пандит написал книгу под Prema названием Vivarta. Према Виварта. And actually, Jaggi Maharaj has translated that book into И English. Джаги Махарадж перевел эту книгу на английский. And it's an incredible book. Это удивительная книга. If you can get it, if someone can translate it into Russian, Если кто-то бы смог перевести эту книгу на русский, it's very beautiful. она удивительно Oh красивая. my God. I brought it in English, I guess. Yeah. У нас есть несколько видеолекций Wonderful. как раз на сайте. The feelings of Satyabhama, her. Чувство Сатьябхамы. Yeah, anyway. And I haven't still, I keep forgetting to look for that Chandravali is an expansion. Expands as Rukmini. It's somewhere, I can find it, but I haven't taken the time to do that. But that, like you said, there's many where things are mixed. But I just forgot about it till now, actually. But that's okay. I mean, these things are all so far over our head, but but still, we're allowed to allow these divine things if they will give their mercy to us. До сих пор мы надеемся получить милость. Эти вещи, они просто настолько выше нашего понимания. Именно Шрилекха говорит о том, что она забыла посмотреть по поводу, является ли Рукмини экспансией Чандравали. Я сказала тогда, что я слышала, что это не так, и потом это все нужно выяснять. Okay, so I'll put a bookmark here. And if we want, we can continue tomorrow. Yes, or good. We can talk about something else tomorrow. Yeah, sure. Or whatever. Это Брихат Бхагаватамри, это Шрила Санатана Госвами. But this is only page 259. Это только 59 и 997. This is one quarter. One water? One quarter. The first quarter is over. Oh, one quarter. 250. Yeah, one quarter. But this is Narada's pastimes, and then after that is the story of Gopakumar. Сначала мы читаем о истории Нарады, как он путешествовал, потом Гопакумар тоже был. Two stories, you mean, inside? There's 3 volumes. 3 volumes? Из 3 томов. And the third one is about whom? О чем третья часть? I forget how it's divided. I can't remember. Шрилекха забыла, как она разделена. Okay. Ничего себе, столько всего, оказывается, еще есть. 3 фестиваля снова. Huh? 3 festivals We should stay more. here 3 festivals more. till the next year. Bharati Maharaj, where are you guys? We're reading Brihad Bhagavatam. We'll see you next summer.
Jai Shri Sanatana Goswami ki Jai. Bhagavatamrita ki Jai. Jai. Ji. Ти. Харихара. Умеешь стучать? Стучать не Не умею, умеешь? спеть могу. He can sing but cannot play mridanga. Okay, can you sing? Берем. Берем. Что, прикорд?